What is poppin' fam? 날라리 데이비드. 개 피곤해요. 여러분들 피곤할 때는 you feel tired 라고 말하죠. I'm so tired, I feel tired 이런 식으로 다들 할 줄 알아요. 근데 tired 중에서도 뭔가 졸려서 tired가 있을 수 있고 뭐 여러 가지 tired가 있는 것 같아요. 근데 제가 지금 느끼는 이 tiredness는 기운이 쭉 빠진 기분이에요. I don't feel bad, I don't feel sad or I don't feel any negative feelings but 뭔가 감정적으로 나쁜 게 아니라 그냥 기운이 겁나 없어. 에너지가 1도 없는 것 같아요. 요럴 때 이제 쓰는 단어가 I feel drained when I am drained라고 말해요. drain 하면은 이렇게 물이 이렇게 쭉 빠져나가는 것도 이제 drain이라고 하죠. 물이 다 빠진 것처럼 에너지가 몸에서 다 빠진 거예요. I hope you feel energy full. I hope you feel very lively and jolly. But when you feel like you have no energy, 에너지가 없는 기분이 들 때는요. 그러면 요 표현 한번 써봐요. I'm completely drained. 혹은 I feel completely drained. 그리고 이렇게 drained한 기분이 들 때는 maybe you want to join us at BBB Challenge. This is it for today, guys. Thanks for watching and stay tuned.